Hello, dear audience. Hello. Hi, dear participants and representatives from the public and from the private sectors in Mongolia. Thank you for joining us. Today is May 13th. Yes, May 13th, Friday. And we are having you at the Global Master Seminar, Taiwan Education Center Mongolia, Global Leadership University Online Programs, 2022. So we're honored to have Professor Kuo-lien Hsieh. Professor Hsieh is a law professor at National University of Kaohsiung, and he will give us a lecture on the topic, Global Impact of the EU Digital Services Act. Yes, Global Impact of the EU Digital Services Act. As usual, Dr. Hsieh's lecture will be assisted with Mongolian translation by Billy, English teacher at Global Leadership University. So dear participants, if you would like to share your comments, if you have any questions, please, you can type your message in the chat box. Yes, leave your message in the chat box. So without further ado, Dr. Hsieh, would you please start your lecture? All right. Can you all hear me clearly? Yes. Right. All right. Thank you very much, indeed, Ivy. And I also want to thank Mr. Billy William for helping me carrying out this lecture because we had a rehearsal a number of days ago. He has done a very good job in the translation of my lecture. So thank you all very much indeed. Billy. За сайн бацхан уу нийт одоо өнөөдрийн гэрээ семинар мастер семинарт хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд салбар сэрж та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд өнөөдрийн сэдв болохоор өнөөдрийн сэдвээ минь илтгэж багш болохоор Kuo-lien Hsieh. Тэгээд энэ Kaohsiung их сургуулийн профессор байгаа. Тэгээд өнөөдрийн сэдв болохоор Европын холбооны захим үйлчилгээний хуульд нөлөөлөх даяарчлалын нөлөө гэсэн сэдв байгаа. All right. Thank you. The topic of my lecture today is global impact of the EU Digital Services Act. It is a new piece of legislation in the European Union, and I'm going to look at the influence of this new legislation on the world. За өнөөдрийн сэдв маань болохоор Европын холбооны захин үйлчилгээний хуульд одоо даяарчлал нөлөөлөх гэсэн сэдв байгаа. Тэгээд энэ болохоор орчин үеийн шинэлэг санааг агуулсан одоо яг Европын холбооны улсад бий болгож байгаа, үүсгэж байгаа, хилцэж байгаа сэдв байгаамаа. I'm Kuo-lien Hsieh. I'm professor of law from National University of Kaohsiung in southern Taiwan, and I did my PhD at the University of Edinburgh in Scotland about 20 years ago. За 20 жилийн өмнө Kaohsiung багш маань Шотландын Эдинбург хотын их сургуульд 20 жилийн өмнө өөрийнхөө докторийг хамгаалсан. Одоо Kaohsiung багш маань болохоор өмнөд Тайваны Kaohsiung их сургуулийн хууль зүйн ухааны профессор байгаа. Thank you. And so first of all, I will give you some ideas about the structure of my lecture. So the first topic will be about the problems of digital services and what our concerns are. За эхнийхээ сэдвийн хүрээнд сэдвээ доорх хэсэгт хуваасан байна. Та бүхэнд харагдаж байгаагаар сэдвийн агуулгуудыг та бүхэн харж байгаа. And second, I'm going to look at the influence of
Digital Services Act on not only international law, but also domestic law in many parts of the world. За тэгээд хоёр дахь хэсгээр болохоор энэ дахин үйлчилгээний хууль маань хэрхэн олон улсын хууль болон дотоод хуульд хэрхэн нөлөөлөд байгаа талаар та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. And there are some false and misleading information during the pandemic of COVID-19. So it is another key issue that we are going to look at. За тэгээд дараагийн хэсэгт нь болохоор энэ дахь цар тахлын үед буруу мэдээлэл түгэх захин үйлчлэгэнд ямар үр ашигтай ямар сөрөг нөлөөтэй байсан талаар хэдүүлээ ярилцах болно. And then I will give you some examples of disinformation during the pandemic of COVID-19. So if I send off some wrong information, incorrect information to the public, this is what we call disinformation. Then that is a major problem today. За өнөөдрийн одоо цар тахлын үед болохоор хамгийн том асуудал болохоор нийгэмд буруу мэдээлэл түгэх асуудал байсан. Үүний талаар хэдүүлээ лекцийн төгсгөлд ярилцсанаа. And after that, we will be looking at the purposes of the Digital Services Act. And we are going to look at the scope. When I say scope, we are talking about who will be regulated under the new piece of legislation. За тэгээд одоо та бүхэндээ объективын талаар ярилцах болно. Энэ шинэ хуулийг хэн одоо бий болох вэ? Түүнийх дагуу ямар нөхцөл байдлаар тухайн хуулийг хэрэгжүүлэх үү гэсэн талаар хэн хэрэгжүүлэх үү гэсэн талаар ярилцах болно. Right. And there are a number of legal rules in the Digital Services Act. So we are going to introduce to you what these rules are. And I'm going to look at the impact, the influence of these new legal rules. And after that, I'm going to analyze the global impact of these legislation. Дараагийн хэсгээр захин үйлчлэгээний одоо актууд хэрхэн нөлөөлөх, түүн дээр хэрхэн арга хэмжээ авах талаар ярилцсан. Тэгээд түүний дараагаар болохоор бид нар дүн шинжилгээ өгөх хэрэгтэй байгаа. Энэ даяарчлал хэрхэн нөлөөлөд байгаа, одоо энэ захин үйлчлэгээний хуулиуд хэрхэн нөлөөлөд байгаа талаар ярилцсан. Сүүлд нь энэ талаар хэдүүлээ хоорондоо санал сэтгэлээ толжоод хамгийн сүүлийнхаа бүлэгт орно. And then I will come to my conclusion. The main issues here are what can we learn from the new law? За хамгийн сүүлийн нэг хэсэгт нь юу хэлцэх вэ гэхээр бидний хуулиас тодорхой хэмжээнд юу сурч авсан бэ гэх талаар хэдүүлээ өөрсдийнхөө ойлголтуудыг хуваалцах болно. Right. Before I go into the details, I want to say that some information or a lot of the information that I want to share with you today can be found at the website of the European Union. За өнөөдрийн танд бүхэнд одоо миний уншиж байгаа лекцлаар бид ихэнх өөрийнхөө одоо уншигдах лекц хэсгийг Европын тодорхой аль ёсны вебсайтаас мэдээлэлүүд авсан байгаа. Right. So first of all, I'm going to talk about the problems of digital services industry and our major concerns. We say that over the last 20 years, there are new and innovative, inventive digital services have emerged. За өнөөдрийн эхний сэдвээрээ эхний ярилцах хэсгээрээ бид хүн тийм үү өнөөдөр одоо захин үйлчлэгэнд
ямар асуудлууд байгаа, ямар асуудлууд бид нэр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй вэ гэсэн талаар хэлүүлээ ярилцъя. За одоо сүүлийн 20 жилд болохоор мэдээж инновац, машин технологи, захим үйлчилгээ болохоор маш их үр дүнээр бий болж эхэлж байгаа. And this kind of new digital services have changed the daily lives of people around the world, and they change how we communicate with each other, and they change the ways that we do business and buy things. За өнөөдөр энэ бий болж байгаа энэ шинэ технологийн үед хүмүүний амьдралд маш их нөлөөлөх болсон. Хоорондоо хэрхэн харилцах вэ? Одоо энэ захим үйлчлэгээр дамжуулж хэрхэн бизнес ажил хэрэгээ явуулах вэ гэдэг дээр маш их хэмжээний одоо хөгжил дэвшил одоо харилцаа бий болж байгаа. I'm not sure what is the most popular social media in Mongolia, but probably in Taiwan that will be Line. So we use Line very often to communicate with our friends and family members. За одоо Монголд ямар сошиал медиа хэрэглээд байгаа хамгийн ихээр тий Тайван гэх юм бол одоо онлайн гэдэг тийм том захим одоо медиа ертөнцөөр бид нар хоорондоо гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцдаг. Right. And after that, we will say that there was a piece of legislation which was called e-commerce directive in year 2000. Directive is a type of legislation in the European Union. So that legislation regulates the way that we do business online. За сая сүүлийн одоо бидний харж байгаа 2000 онд Европын холбоо маань болохоор e-commerce directive гэсэн ийм шинэлэг ийм зохицуулалтын механизмыг өөрсдийнхөө хүрээнд авч хэрэгжилж байгаа ийм механизм байгаа. Энэ механизмаар болохоор бизнесийн хоорондох харилцааг зохицуулдаг төлхөө. Right. And this inventive digital services have contributed deeply to our societal and economic transformation, not only in the EU, but also other parts of the world. За энэгээр болохоор зөвхөн бас захим орчиноос өөр болж байгаа зэрэгцээгээр зөвхөн Европ биш те дэлхийн бас бусад орнуудад энэ эрх зүйн зохицуулах хэлбэр болохоор илүү бас харагдах үйс одоо нөлөөлөл үзүүлж байгаа. For example, nowadays we do not use the regular telephones that often because we use the social media more often to communicate with other people. За бид нар одоо болохоор яг сүүлийн орчин үеийн харилцаж байгаа. Яг тэгэхээр одоо хүмүүс одоо урд нь шуурхай үйлчлэг илүү үзэх болсон. Хуучны одоо нэг утсан хэлбэр болохоор ерөөхдөө одоо болоод байгаа гэсэн хандлагыг харуулж байгаа. All right. At the same time, the use of those digital services have also become the source of new risks and challenges. It means that the digital services could be dangerous in some way. So there are some challenges that we will need to deal with. За тэгээд шинэ технологиг хэрэглэхийн зэрэгцээгээр бид бас түүнтэй адилхан зэрэгцээд ямар нэгэн одоо эрсдэлтэй түүний даван туулах зэрэг асуудлууд гарч ирнэ. Right. And when we are talking about the risks, the legal risks and challenges, these challenges are not only for the society, but also for the individuals in the society. And we are talking about the individuals who
use the services because we may have a lot of problems online. За тэгээд эдгээр асуудлыг шийдэх бол мэдээж эрх зүйн хувьд бас тодорхой хэмжээний асуудал байгаа. Үүнийг давж гаргах бас мөрлийн сорилтууд байгаа. Тэгээд эдгээр шинэ технологи маань болохоор зөвхөн нийгэм чиглэсэн тийм үү шалгууруудыг бас гаргаад байгаа асуудал бас биш юм аа. Энэ нийгэм гэдэг бол өөрөөсөө хэсэг одоо нөгөө нэг хүнээс бүрдэн мэдээж хувь хүнээс бүрдэн. Тийм учраас хувь хүн ч гэсэн энэ харилцаанд орж байдаг учраас хувь хүнтэй ч гэсэн холбоотой юм асуудал байна. Right. And we also say that digital services can contribute to economic, social, and environmental substantiality. For example, nowadays we do a lot of business online and we buy things online and we do not use that many paper documents because we can deal with a lot of things by using the digital services. So that is good for environmental protection. За одоо бас энэ орчин үеийн болохоор энэ захим үйл ажиллагааны үйл ажиллагаа мэдээж эдийн засгт бол тодорхой хэмжээний хөв нэмэртэй тийм үү ялангуяа одоо энэ байгаль орчны тэнцвэртэй байдлыг хангахад энэ цаас масыг орохгүй цаг хэмнэдэг гэдгээр давуу талтай ийм бизнес байгаа, ийм үйл ажиллагааны хэлбэр байгаа. And we also see here that the coronavirus crisis has shown the importance of digital technologies in all aspects of modern life. So people now do not go to their offices that often, and as professors of universities, we can teach our courses at home. So we can do our job from home. За тийм болохоор бас ягаад нийгэм дээлтэй тэгээд эдийн засгийн тэмдэгтэй бас бусдын үйл ажиллагаа хөнгөлж өгдөг байдаг гэх юм бол жишээлх юм бол бид нэр одоо өөрсдийнхөө ажил дээр өөрөө очиод байх шаардлага байхгүй өөрийнхөө ажлыг энэ гэрээсээ ч гэсэн And it has clearly shown the dependency of our economy and society on digital services. It means that nowadays we cannot do our job or make our living without the digital services. За тэгээд яг ийм ашигтай ийм хөнгөлжсөн болохоор өнөөдөр бол бид нар энэ дижитал одоо энэ захим хэрэгцээгүйгээр ерөөхдөө амьдрахад бас нэлээд хэцүү болж ирж байгаа юм нөхцөл байдлууд бас үүсэж байгаа. And these have highlighted both the benefits and risks stemming from the current framework for the functioning of the digital services. This means that there are some good parts of this kind of services, and we also see some other sides of the operation of digital services. За тэгээд ингээд үүсээд байгаа учраас би болоод байгаа учраас энэ захим үйлчлэгийг одоо ингээд үйл ажиллагааны хүрээнд харж үзэх. Ерөнхийд нь харахад нэгдүгээрт одоо мэдээж давуу талууд бас бидэрт байна тий. Одоо сайн харсан. Нөгөөгөр болохоор янз янзын бас сөрөг талуудыг бас харж болно. Right. And there was a non-legislative resolution. There was a decision in the EU. It highlights the need for legal clarity for platforms and users. All right. It means that under the traditional law, it is not clear whether the platforms should be responsible for the unlawful behaviors of regular people. It was not at all clear, and they want to make it clearer.
За тэгээд ийм шинэлэг ийм үйлчлэгээ бий болж байгаа учраас дотоодын хууль тогтоомжинд түүний талаар илэрхийлсэн яг тийм ерхий зүйл заалт зохицуулаад байхгүй учраас бид нэр энэ зүйл заалтуудыг ерхийдээ түлхүү илэрхийлж хайж байгаа, бий болох гэж оролдож байгаа. Тодорхой болох гэж. I can give you an example. For example, if I sell illegal products online at a specific website, I should be responsible for that. But it is or it was not clear whether the owner of the website should be responsible for my behavior. За одоо жишээлбэл тийм учраас би танд жишээ хэлье. Одоо би ямар нэгэн хууль бус бараа бүтээгдэхүүнүүдийг интернет худалдаагаар зархаж байгаа бол магадгүй би өөрөө үн дээр хариуцлага хүлээнэ. Эсвэл тэр интернетийн захин платформыг ажиллаж байгаа тал хариуцлага хүлээх үү гэсэн тал дээр одоохондоо яг хариулт өгөхөд хэцүү жоох бүрхэг байгаа. And we say that it is also very important to respect fundamental rights given the rapid development of technology. Here, when we are talking about fundamental rights, I can give you some examples. For example, if you use a website, your personal data could be collected by the website. Can they use your personal data in putting some advertisements? It was not clear. So when we are talking about fundamental rights, we are talking about the protection of privacy and the protection of free speech. За тэгээд нөгөө платформ дээр тавигдж байгаа зүйл бол мэдээж одоо тухайн платформ дээр байгаа одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг тал, нөгөө талаас нөгөө платформ дээр бизнес хийж байгаа нөгөө хүний мэдээж хүний үндэс эрхийн асуудал яригддаг. Түүнд нь болохоор хүний мэдээллийн чанартай нууцтай холбоотой асуудлууд яригддаг. And that decision calls for harmonized rules for addressing illegal content online. It means that there should be general rules in dealing with the illegal content online. За энэ нь болохоор ямар үйл ажиллагааг өөртөө хууль бусуулж тухайн хүний дата мэдээллийг тийм үү бусдад угсаа түгээн дэлгэрүүлэхгүй байх гэсэн зүйл залтын талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй одоо хууль бусаар ашиглах эдгээр асуудлууд яригдана. The decision also concerns liability exemptions. For example, if I own a website, but my company is very small, if you ask me to be liable for all the contents online, maybe I cannot survive. So the new law look at the big companies, not the micro or very small companies. Professor, could you repeat it because right. Network was very yeah. Here we talk about liability exemptions. It is a kind of exception because the big companies should be liable for all the. Hello. Can you hear me? Billy, can you hear me? Hello. Billy, can you hear me? Hello. Billy, can you hear me? Hi. Hello. 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 Your voice is just Yeah, but comes and goes. Come and go. Billy? The network is very unstable. Hello. Yes, professor. Yeah, Billy, are you with us?
Yeah, I'm with you. Hello. Can you hear me? Yes, I hear you now. Hello. All right. All right. Here, I say that this decision concerns liability exemptions. It means that they only look at the responsibility of big companies such as Google and YouTube. If your website is very small, then you don't need to be liable for all the things online. За хэрвээ одоо нөгөө нэг хариуцлагын хэмжээнд тухайн үйл ажиллагааг түрүүний дурдсан одоо нөгөө нэг бусдын датаг хувийн нөөцөнд халдах ч юм уу эдгээр асуудал ярьсан бол ихэд эдгээр хариуцлага болохоор мэдээж том компанийн хэмжээнд яригддаг байх нь жижиг компанийн хувьд болохоор мэдээж жижигхэн болохоор тухайн одоо нэг хуулиас харагдахгүй байлаас ч юм уу тодорхой нөхцлөөр мэддэхгүй байх боломжтой байгаад байгаа маа. All right. And that decision also concerns content moderation. It means that if you are selling goods at a website and your products are lawful products, but for unknown reason, your information has been removed from the website, you can complain to the website for the incorrect removal of the information. All right, that's what we call content moderation. За одоо content moderation гэдэг болохоор жишээлбэл та бүгдийн одоо интернет үйлчилгээ авах гээд тухайн хүний бий болгосон интернетийн дээр платформ дээр өөрсдийнхөө контентийг ч юм уу тий одоо бараа бүтээгдэхүүнээс урьдчилсан зарыг тавьсан байлаа гэж бодоход нөгөө тавьсан зарыг одоо нөгөө платформын тал нь тухайн өөрийнхөө платформоос нүүлгсэн тохиолдолд та хаана хандах вэ гэдэг бас асуудал гарч ирнэ. Та нарын тохиолдолд мэдээж тэр платформын эзэн тал платформын талд хандах болно ханднаа. Right. The platforms also have reporting responsibilities. For example, have the platforms been ordered by the authorities to remove illegal content? If there are some orders, then we say that the platforms need to put that in the annual report. За мэдээж платформ маань болохоор тухайн нэгэн хууль дүрмд хамаарч үйл ажиллагаа явуулдаг учраас магадгүй одоо нөгөө нэг хууль гаргагч том хуулийг сахиулагч маань платформын бас тэр контентуудыг нүүлгэх тэ тухайн юм хариуцлага тооцох нөхцөл болцоо бас байдаг. Right. The platforms also have transparency responsibility. It means that sometimes we will need to make a payment to the platforms to buy the services. So there should be very clear and transparent information about all the fees that could be collected by the platforms. За тэгээд нөгөө нэг платформ буюу одоо нөгөө нэг тухайн интернет зах зээл дээр өөрийн одоо платформыг бий болгосон байгууллага маань болохоор ямар байх ёстой гэвэл бүх юм тийм шилэн байх ёстой тий хичнээн хүн платформ дээр хандаж зараа тавьсан байна хичнээн хэмжээний ашиг олсон байна хичнээн хэмжээний татвар төлсөн байгаа зэрэг нь маш шилэн байх ёстой. Right. So now I'm going to look at the influence of Digital Services Act on law. As we say here, there will be some influence of this new legislation on not only the international law, but also the national laws around the world. За энэ захим үйлчлэгээний акт одоо хууль тэрхэн бас нөлөөлөд байгаа хэвтүүлээ одоо яг энэ хэсгээрээ авч үзээ тэ зөвхөн одоо
хүн дотоод юм шүү. Billy, are you with us? Yes, yes. All right. So should I move on? Yeah. All right. The reason that they need to deal with the new challenges is because the countries around the world are facing similar problems because there are a lot of problems relating to digital services. So many countries around the world need to make changes on their domestic laws. Hello. Billy? Professor, I can see you on your screen, but I cannot hear your voice. Can you hear me now? Hello. Can you hear me? Yeah, the voice. Yeah, what's wrong with this internet, the network? Hello. So you cannot hear me? Check your network. Yes, but I hear you, but not sure. Just voices just come and go. Ivy, you have feeling same thing? Actually, I can hear the professor loud and clear, so there's no problem from my side. Right. Okay, my side is just I cannot hear the professor voice. We just come and go. Sometimes it's stuck. And right. So today maybe network is it okay now? Now it's okay, Professor. Now it's okay. Fine. All right. Yes. Right. It seems that the internet services, the digital services are not always stable. Yes, looks like that way. Right. So I'll move on. Now we are going to look at some interesting examples relating to false and misleading information during the pandemic of COVID-19. За одоо дараагийн хэсэг рүү хэдүүлээ оръё. Одоо худлаа мэдээлэл болон буруу мэдээллээр тасаардахлаа үед худлаа болон буруу мэдээллийг түгээх. Right. And there are some false and misleading information around coronavirus, and that kind of information can damage the societal cohesion, the social united, and it is very important to say that that is a kind of threat to public health. За одоо энэ коронавирусын талаар одоо худлаа мэдээлэл түгээх эдгээр зүйл болохоор ерөөхдөө нийгмийн бат бөх байдлыг бол алдагдуулдаг. Тэ одоо ийм сөрөг талтай. Right. And in order to deal with this kind of false and misleading information, we need to take some actions in order to deal with them. За тийм учраас бид нэр энэ дээр нэг арга хэмжээ авах шаардлага байгаа тий. Одоо энэ худал мэдээлэл түгэх болон мэдээллийг буруу дамжуулах гэсэн зүйл дээр. All right. This kind of content may not be illegal as defined by law, but it could still be very harmful. I can give you an example, which is that some people say that we should not trust the corona vaccine. So if they say that, we cannot say that it is always illegal to say that. However, if a lot of people believe that that could be a threat to the public health. За одоо та бүхэнд энэ одоо мэдээлэл маань хэдий
буруу ч гэсэн тийм үнийг хуулиар зохицуулж, хуулиар тодорхойлоогүй гэсэн хэдиж эдгээр зүйл маань болохоор мэдээж нийгэмд аюул занал гэж боддог. Жишээлбэл одоо вакцины жишээн дээр ярих юм бол вакциныг бол буруу гэдэг вакцин тариулах нь буруу юм гэд нийгэмд ингээд тавьчихснараа энэ бол нийгмийн тийм үү нийтийн эрүүл мэндийн бас өргөөр нөлөөлж байгаа бас нэг хэлбэр байж болно. And there could be disinformation and there could be misinformation as well. So if I intentionally provide some incorrect or harmful information, we say that this kind of information is disinformation. However, if we share with some other people about some incorrect information, or there's some information which we are not so sure about, then we say that this kind of information is misinformation. За нийгэмд одоо буруу мэдээлэл түгээхийг болохоор disinformation гэдэг юм байна. Бусдыг одоо нийгэм болохоор бас нэг бодит мэдээллийг жоохон говьлж одоо хэлхийг өөрийнхөө ойлголтыг жоохон өөрөө ойлгоод дараад нь дамжуулахдаа жоохон буруу түгээгээд байгаа юм бол энийг нь болохоор misinformation гэж томьёолоод байгаа юм байна. Good job. Right, and it can include misleading healthcare information. So there could be some wrong information relating to coronavirus, or it could concern consumer fraud. For example, I could say that there are some medical equipments are very effective, but actually they are useless. So it could be a kind of consumer fraud. За misinformation leading дотор нь болохоор эрүүл мэндийн талаар буруу мэдээлэл өгөх те одоо хэрэглэгчдийг одоо заллах буруу үйл ажиллагааны талаар одоо бусдад нөлөө үзүүлэх гэсэн эдгээр зүйлүүд бол орно. And there could be something relating to cybercrime. For example, online gambling is a major issue today, and there are some illegal hate speech. It means that some people may say that we should hate people from a specific country because they have brought coronavirus to us. It is a kind of illegal hate speech. За тэгээд misleading дотор нь одоо ямар нэгэн захин гэмт хэрэгт одоо буруу дагуулах тэр нь одоо юу вэ гэхээр захин гэмт хэрэг дотор мөрөөдөө тоглох, захимаар мөрөөдөө тоглох эдгээрт одоо misleading гэхэл буруу замаар тэдгээр хүмүүсийг одоо тоглуулах ч юм уу оролцуулах ч юм уу эдгээр гэмт хэрэгүүд орно. Мөн дээр нь одоо нөгөө нэг hate speech буюу одоо нийгэмд хэсэг бүлэг хүмүүсийг бас янз янзын буруу үгээр ялгуулсан гадуурч үг хэлэх эдгээр зүйлүүд бас багтдаг одоо. And there could be targeted influence operations by foreign actors. For example, if there are some foreigners who want to put some negative influence on the elections in a specific country, they may make use of the digital services to do that. За тэгээд одоо нэг жишээлбэл одоо бусдад танигдсан нэг хүндтэй жүжигчид ч юм уу одоо нөгөө захим орчинд өөрийнхөө одоо нөгөө нэг тэр нөгөө буруу агуулах одоо бусдыг одоо буруу зүйл дагуулах эдгээр зүйлүүд бас багтдаг All right. And the motivation behind this kind of information
can range from economic gain. If they have the online scans, that will be about economic purpose. And these kind of things could cause public harm. And there could be some political purposes as well. За тэгээд одоо нөгөө нэг энэ захим орчинд гараад байгаа нөгөө буруу мэдээлэл түгэх тийм үү, буруу дагуулах бусдыг гэсэн зүйлийн ард нь яг ямар зорилготой байдаг вэ гэхээр мэдээж эдийн засгийн ач холбогдолтойгоор эдгээр үйл ажиллагааг явуулдаг бахна. Нөгөө талаар гэх юм бол ямар нэгэн улс төрийн зорилготой байдаг. All right. And now I'm going to give you some interesting examples relating to disinformation during the pandemic of COVID-19. За одоо та бүхэндээ дараагийн хэсэгтээ одоо нэг буруу мэдээлэл түгэх талаар одоо ковид буруу мэдээлэл түгэх талаар хэдэн жишээ өгье. There are some false statements such as drinking bleach or pure alcohol could cure coronavirus infections. When we say bleach, that is the chemical water that help us remove the spots of our clothing when we are washing our clothes. However, we know that that is not drinkable, and we also know that pure alcohol is undrinkable. However, some people claim that this kind of things could cure coronavirus infections. За одоо тэгээ нөгөө цар тахлууд буруу мэдээлэл түгээсэн дээр нэг жишээ өгье. Жишээлбэл энд бас маш их худлаа мэдээлэл байгаа. Хэрвээ та нар линч гэдэг байгаа буюу одоо бэлэснаа те хүний хувцсан дээр байдаг толбыг хувцснаас одоо цэвэрлэдэг энийг эсвэл цэвэр арх ухаар одоо коронавирусээс одоо бүрэн ангирж одоо нөгөө ангирж коронавирус тусахгүй та нарыг эмчилнэ гэдэг худлаа мэдээлэл байгаад байгаа. So we know drinking bleach or pure alcohol could be very harmful. За хэрвээ та нар тэгээд бид одоо энэ бэлэснаа уух ч юм уу эсвэл одоо энэ цэвэр одоо спирт энэ төр уух юм бол энэ бол маш их хүний бид аюултай. And here we can see that Belgium's Poison Control Center has recorded an increase of 15% in the number of bleach-related incidents. It means that there are really some people who believe that if they drink bleach, and that will help them cure their coronavirus infections. За тэгээд сүүлийн одоо энэ Бельгийн одоо нэг хордлогыг удирдах төв дээр энэ бэлэснээ угаад хорцсон хүмүүсийн хувь тий 15% өссөн байгаа. Тийм учраас одоо тэр худал мэдээлэлд итгээд бэлэснээ хүмүүс уусан байна. Тэгээд өөрийгөө аюулд оруулсан байна. And the scientific evidence is clear. We know that the virus, coronavirus, comes from a family of viruses originated in animals. So there are some related virus such as SARS and MERS that we had a number of years ago. За тэгээд энэ ертөнцийн одоо үүснэр болохоор тийм үү маш их юм мэдээж энэ коронавирус болохоор яг энэ SARS, MERS-ийн одоо нэг бусад нэг төрлийн хэлбэр те бас мэдээж амьтан болон бусад зүйлээс халддаг гэдгийг бол тогтоосон. Right. And there are some false claims which says that the 5G installations will be spreading the coronavirus.
when we say 5G installations, these are the equipments of the 5th generation, and we can make use of this kind of equipments to connect with each other on mobile phones. За тэгээд бас нэг худлаа мэдээд байсан мэдээж 5G гэдэг энэ одоо төхөөрөмж болохоор бас вирус тараагаад байна гэдэг багсан худал мэдээлэл байсан. Тэгээд бид нар болохоор хүн бүхэн одоо утсан дээрээ мэдээж 5G-г суулгахыг бол эрмэлздэг. And these series have no specific substantiation. It means that there's no scientific foundation of the series. However, this kind of claims or rumors have led to attacks on the 5G equipments. Тэгээд энэ худлаа энэ мэдээлэл нь болохоор мэдээж 5G-ийн одоо тоног төхөөрөмжийн одоо борлуулалт ч юм уу тэгээд үр дагаварт нь сүргээр нөлөөсөн. And there are some conspiracy theories such as the claim that coronavirus is an infection which is caused by the world's elites for reducing population growth. It means that there are some false statements saying that rich people want to reduce the number of poor people in the world. However, we know that that is not correct. За тэгээд бас нэг худлаа бас мэдээж юу байсан бэ гэхээр одоо нэг мэдээж хувилдааны чанартай тий хэсэг хүмүүстэй нийгмийн бас доод давхарх нөлөөлөхийн тулд тий одоо жишээлбэл энэ коронавирусын вакцины одоо тариалт хариулах юм бол одоо нөгөө хүн ам маань цөөрнөө одоо нөхөн үрчгүй байхгүй болно гэсэн бас нэг худлаа мэдээлэл тараасан. Right. Now we are going to look at the objectives of the Digital Services Act. So these will be the purposes of the new legislation. Hello, Professor, could you repeat it again? Because yes. I cannot hear you. All right. Now we are going to look at the objectives of the Digital Services Act. Here we are looking at the purposes of the new piece of legislation. За одоо хэдүүлээ энэ захим үйлчилгээний актынхаа одоо хуулийнхаа одоо хэдүүлээ объектив тал буюу одоо ямар хэсгүүдийг тэр түлхүү анхаарал зорилго нь яг ямар хэсгүүд төр байдаг талаар хэдүүлээ анхаарлаа хандуулъя. All right. So the first purpose of the law is that the DSA aims to create a safer digital space. It means that if you want to buy things or sell things online, that environment is safe. Billy, are you with us? Billy, are you with us? So maybe something wrong with his internet. So Professor, let's just wait for Billy to rejoin us. No problem. Mm-hmm. Maybe it's Friday afternoon, so the internet is on a strike. or everyone is using the internet service. Yes, it's a very busy Friday afternoon. I think Billy logged out and he will log in just in a minute, just to make sure that he has a very stable internet connection, maybe somewhere on the campus. So let's just wait for him. Yes.
No problem. Okay. So participants, if you have questions, that's all right. You can leave it in the chat box. Welcome back, Billy. Hello. Oh yeah. I don't know what's wrong with my the network today. So I just they signed out. They left the meeting automatically. So I don't know what happened to my phone. Maybe my network. No problem. That's Right. fine. Okay, Professor. Yeah. Yeah. Okay. So the first purpose of the Digital Services Act is to create a safer digital space. It means that if you buy products or sell products online, they want to make sure that you are doing this in a very safe space. За эхний одоо объектив тал буюу энэ хуулийн маань объектив тал нь болохоор юу байдаг вэ гэхээр одоо энэ захин үйлчлэгээнд орон зай дээр тий хэрэглэгчийг одоо энэ орон зайг айгүй тийм аюулгүй түвшинд бий болгох энэ асуудлуудыг энэ хуульд тусгаж өгсөн, хөндөж өгсөн байгаа. And they also want to make sure that the fundamental rights of the users of digital services can be protected. It means that if what you say is lawful, then your rights, your freedom of speech can be protected, and no one is going to collect your personal data without your permit. За дараагийн бас нэг объектив нь болохоор хүнээ одоо үндсэн эрхийн асуудлуудыг хамгаалж өгсөн байгаа энэ хуулиар. Жишээлх юм бол таны датаг олон хувийн мэдээллийг бол таны зөвшөөрлгүйгээр ашиглаж болохгүй гэсэн ийм агуулгуудыг бол объектив тал дээр бий болгосон, одоо тусгаж өгсөн. All right. And the other major purpose of the Digital Services Act is that there's a need to establish a fair field to encourage innovation and growth and competitiveness of the digital services industry in European Union. За бас дараагийн нэг том объектив бол юу байж байгаа юм бэ гэхээр энэ хууль дээр болохоор шинэ одоо энэ технологиудыг дэмжих мөн адилхан өрсөлдөгч нарын хооронд нь бий болгох. Тэгээд энэ дотоодын хууль тогтоомжд болон гадаад хууль тогтоомжд одоо дэлхийн даяарсан энэ глобал олон улс эрхцэн хэмжээнд бий болгох ийм объектив үзэл бодлыг бий болгож байгаа. It means that if it is a fair field to do business online, then that kind of environment will attract a lot of people using the digital services. За тэгээд энэ яагаад олон улсын байх хэрэгтэй бэ? Мэдээж интернет худалдаан дээр интернетээр бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах гэдэг нь болохоор мэдээж маш олон хэрэглэгчдийг тухайн тэр интернет зах зээл дээр татж байгаа үйл ажиллагаа байгаа. All right. It is worth noting that these purposes are also the objectives of another law, which is called EU Digital Markets Act. That law is more about regulation of markets. All right. So there's a very interesting law here. If you are interested in that legislation, you can focus on the new law in the future. За та бүгд бас хайж байгаа нь мэдээж бизнестэй холбоотой тийм үү зах зээлтэй холбоотой захин зах зээлтэй холбоотой хуулийг бас сонирхож ивэл бизнес хийж ивэл те энэ Европын холбооны захин маркет зах зээл гэсэн бас эрх зүйн байрны бичих байдаг байх нь тэрийг та бүхэн бас сонирхож ивэл цааш нь сонирхоод үзээрэй. And after that, we will be looking at
the scope of the Digital Services Act. When we are talking about the scope of the legislation, we are talking about the different types of online intermediaries which will be regulated under the new legislation. За тэгээд одоо дараагийнх нь бид нар одоо хүрээгээ авч үзье. Тухайн хуулийн хэрэгж хүрээгээ. Тухайн хуулийн хэрэгж хүрээ маань болохоор мэдээж онлайн янз янзын төвшний бизнес эрхлэгчдийн төвшөнд янз янзын одоо шатны хүмүүс янз янзын шатн дээр байхаа. Right? The first platform that will be regulated under the new legislation is intermediary services that offers network infrastructure. For example, if they offer the internet access, that will be the internet access provider, and that would also concern domain name registers. When we say domain name, that is usually the address of your websites, such as www.google.com. So if you want to register that, you need to find the domain name registers. За тэгээд ямар эрхлэгчд байх юм бэ гэхлээр эхнийх нь болохоор одоо нөгөө нэг интернетэд одоо нөгөө нэг интернет провайдер буюу одоо нөгөө доменийн нэм эрхлэгчд одоо жишээлбэл нэг платформ бий болгох гэсэн эдгээр хүмүүстэй энэ хуулийн доор эдгээр хүмүүсийн үйл ажиллагаа болохоор зохицуулагдана. And hosting services are also regulated under the new law. When we are talking about hosting services, we are talking about the services of cloud computing. All right. So if you want to do very complex calculation, you may use that. And here we also talk about web hosting services. It means that if you want to create websites, there must be a platform that offering this kind of services. За тэгээд дараагийнх нь болохоор энэ хуулийн доор бас хуулиар зохицуулагдах бас үйлчлэгээ болохоор одоо нөгөө нэг вебсайт эрхлэгчид байх нь тий одоо жишээлбэл вебсайтыг бий болгоод түүгээрээ дамжиж бизнес эрхлэгчдийн одоо үйл ажиллагаа хамаарна. Right. Another very important platform which will be regulated is the very large online search engines such as Google. За дараагийнх нь болохоор мэдээж нөгөө нэг маш том одоо нөгөө нэг мэдээллийн төв болох одоо мотор болох Google болно. Google вебсайт байна. It is important to define what a very large search engine is. So if that search engine has more than 10% of the 450 million EU consumers, then we say that that is a very large search engine. За тэгээд яагаад бид нар үзэж байгаа бол энэ нь болохоор 450 мянган сая Европын гишүүн орнуудын хэрэглэгчтэй 10% нь болохоор энэ мэдээж хамгийн том одоо нөгөө нэг хайлт хийдэг хамгийн том мотор юм аа. Right. And there's a heavier responsibility for the very large search engine. And according to the law, this kind of platform is under the obligation to remove illegal content. За энэ мэдээж энэ хамгийн том одоо ийм том мотор учраас энэ платформыг одоо нөгөө нэг түгээж байгаа тэр тал нь тэр тухайн платформ дээр байгаа мэдээллийг одоо нүүлгэх те хэрэггүйг нь авч хаях ийм хэрэгтэй байдаг. Right. And
there are some online or e-commerce websites, as we say here, online platforms bringing together sellers and consumers, which are e-commerce websites, will be regulated under the new law. Тэгээд хоёр дахь бас нэг нь болохоор нэг онлайн одоо бизнесийн платформуд байдаг тийм. Эдгээр платформуудын үйл ажиллагаа болохоор мэдээж энэ шинэ эрх зүйн зохицуулалтаар зохицуулагдана. All right. And when we are talking about the online platform, we are talking about online marketplaces such as Amazon, or we are talking about the app stores where we can buy the app software online by using our mobile phones. За тэгээд бид нэр онлайн маркетинг ярих бол мэдээж Amazon тэгээд энэ Apple Store гэдээ байх юм тий. Эдгээр зүйлүүдэд бид нар бол гар цаасаа хүрээд тодорхой одоо тухайн бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж авч болно тий. Ямар нэгэн байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж авч болно. Эдгээр интернет одоо онлайн маркетаас. And also collaborative economy platforms and social media platforms will be regulated as well. I'm not sure whether collaborated economy is popular in Mongolia. However, in Taiwan, it has been increasingly popular, in particular during the pandemic. За одоо нэг нэгээ дэмжих эдийн засаг ч гэсэн манай Монгол мэдээж түгээмэл байдаг тий. Ковидын дараагаар бас Тайванд яг ийм төрлийн эдийн засагтай бас харагдаж байгаа үзэгдэж байгаа. And social media platforms are regulated as well because we know that there are a lot of illegal content that has been available on the social media, and there are some people who are selling illegal products on the social media. За тэгээд түүнийгээс бас ургаад бас одоо нэг нь захим ертөнцөөр захим худалдаагаар болохоор янз янзын хууль бус бараа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан борлуулах ийм асуудлууд бас иргэдэд түлхүү гардаг. All right. We also say that very large online platforms will be regulated as well. As we said earlier, we say that if a platform has a reach of more than 10% of the 450 million European consumers, then that platform will be defined as a very large platform. За тэгээд том платформ болохоор мэдээж энэ 450 сая хэрэглэгчтэй 10% нь ерөөхдөө эзэлдэг бахан яг ингээд 450 сая 10% эзэлдэг ийм их одоо ийм үйлчлүүлэгчтэй худалдан авахчтай ийм платформ гэж мэдээж хамгийн том платформ гэж тодорхойлж болно. I want to give you an example. We say that YouTube is a very large online platform because it has been very popular and it has a reach of more than 10% of the 450 million consumers. Одоо яг YouTube бас платформыг тодорхойлоход магадгүй энэ бол мэдээж хамгийн том ерөөдөө тийм нийгмийн одоо платформ байгаа. Тэгээд яг яаж томьёолж юм гэхээр энэ YouTube болохоор мэдээж 450 сая мэдээж хэрэглэгчтэй. Тэгээд түүний 10% тэмцэх хэрэглэгчтэй болохоор хамгийн том бас нийгмийн платформ юм аа. Захин сүлжээний платформ юм гэж бас томьёолж болно. Right? And we say that these platforms could pose particular risks in the dissemination of illegal content
and societal harms. It means that if there are some people who are sharing illegal content on the website of YouTube, that will be a very dangerous thing. За тэгээд ийм том платформ дээр ямар нэгэн одоо хууль бус ч юм уу те ийм зүйлийг одоо шеэрлж одоо бусдаа хуваалцаж ингээд нэгүр дамжуулаад сурчлага хийх юм бол энэ мэдээж олон нийтийн эрэхт одоо олон нийтэд бол мэдээж аюул учруулнаа. And we say that the illegal content online will do harm to the members of the society as well. За мэдээж эдгээр ингээд аюул тариад мэдээж нийгмийн тодорхой хэмжээний хэсэг хүмүүст мэдээж аюул бол хүрч очино. Right. Now we are going to turn to look at the legal rules or the measures which are available in the Digital Services Act, and we are going to look at the influence of the measures as well. За тэгээд нийгэмд одоо энэ нөгөө нэг захим үйлчлэгээний анх тарих дамжуулж хэрхэн арга хэмжээ авах вэ? Түүний үйлчлэх одоо нөлөөлөл тийм үү болох одоо эерэг нөлөөлөл талаар хэдүүлээ. Одоо энэ хэсгээрээ ярилцъя. Right. On this page, I will just go through all the measures that they have in the Digital Services Act, and I will give you some more details in the following slides. The first type of measures are the measures to counter illegal goods, services, and illegal content online. За эдгээр анх хэмжээ авах хэмжээ болохоор тий одоо хууль бусаар хийх одоо энэ бараа бүтээгдэхүүн дээр анхаарал тавих тийм үйлчлэгэн дээр мөн одоо агуулгын шаардлага хангаагүй одоо энэ контентууд дээр бас арга хэмжээ авах. And under the new law, there are some new measures which empower users and civil society. Previously, I mean, before they have the law in Europe, if you are a user, you have almost no right to complain about the services. За хэрвээ та нар хэрэглэгч болох юм бол мэдээж та нарт магадгүй энэ үйлчлэгээнд тий ямарваа нэгэн маргаан гарах та нарт ирэх магадгүй байхгүй ч магадгүй бах. And under the new law, there are some measures to assess the legal risk and try to remove the legal risks. And I will give you the details about this kind of measures. За тэгээд яг хөө энэ захим сүлжээнд энэ одоо энэ хуулийн хүрээнд захим үйлчлэгээний хуулийн хүрээнд болохоор эдгээрт бас хурц очих юм зарим нэгэн зүйл залтууд багссан. All right. So first of all, we will be talking about the measures to counter illegal goods, services, etc. And I will give you an example, which is that there could be there's a mechanism for users easily to flag such illegal content. Now, it means that if you see, if you find illegal content, you can report that to the platforms. За хэрвээ нөгөө нэг түрүүн ярьсан одоо нөгөө нэг арга хэмжээ авахгүй тийм үү хууль бус бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гэх тийм эдгээрт болохоор одоо арга хэмжээ авах шаардлага нь болохоор одоо тухайн платформ болохоор одоо туг хатгах нь байна. Одоо буруу мэдээлэл дээр хуурамч мэдээлэл авал. Right.
And there are some people or even company who can serve as trusted flaggers. If I have a company and my company specialize on locating the illegal content online and report that to the platforms, I could be the trusted flaggers. За тэгээд тэр манай компани хэрвээ сайн байх юм бол манай компани бол тухайн энэ дээр одоо trusted flaggers буюу одоо итгэлтэй компани гэсэн бас тийм туг аавна. Right. So we know that it is very important to have this kind of people or company to cooperate with the platforms because that is a very important way to locate where the illegal content is. За тэгээд одоо компани байна ч эсвэл тэр хүүх идэгч байна уу те аль нь одоо маш чухал тийм үү аль нэг нь одоо өөрийгөө одоо хэр найдвартай болон хэр найдваргүй буруу зүрх одоо мараа бүтээгдэхүүн борлуулах мараа буруу зүрх мэдээлэл оруулахаас шалтгаалаад одоо тиймд одоо нэг ялгах одоо хинэн зөв хинэн бурууг ялгах одоо үйл ажиллагаа энэ дээр хамгийн чухал юм аа. All right. And there are some new obligations for the platforms on traceability of business users in online marketplaces. As all we know, the personal data of the business users could be very variable. However, the law says that without the permit of the users, you cannot make use of the data of the business users. За дараагийн бас нэг шинэ хариуцлага болохоор мөрдөх гэсэн тийм үү бизнес одоо эрхлэгч нь тухайд өөрийнхөө бизнес платформ дээр байрлуулна. Тэгээд яг хоо шаардлагатай зөвшөөрөлтэй гэж үзэх юм бол өөрийнхөө дата мэдээллийг тухайн платформоос өгч болно. Зөвшөөрлийнхаа дагуу. Тийм. Үүний дагуу одоо мэдээж яадаг гэхээр их зүүн одоо зохицуулалтанд орно шүү дээ. Яадаг гэхээр тухайн хүний мэдээлэл тэнд үлдэж байгаа учраас. All right. And the law, Article 6 of the Digital Services Act regulates the providers of intermediary services voluntary own initiative investigations and legal compliance. It means that the platforms can take some actions on their own to investigate into the wrongful use of the services. За тэгээд одоо нөгөө нэг захим одоо үйлчлэгээний хуулийн 6 дугаар зүйлд болохоор юу заасан гэхээр одоо тэр нэг платформ одоо бий болгогч платформны бизнес эрхлэгчдэр интернет орчин байна тийм үү өөрийн гэсэн дотоод дүрм журмынхаа дагуу тэр өөрийн тэр платформ дээр бизнес эрхэлж байгаа одоо аль нэгэн этгээдийг яг гэхээр өөрийнхөө платформ дээр байгаа дүрм журмын дагуу мөрдөн шалгаж одоо жишээлбэл шалгах ийм эрхтэй болсон. Right. And the providers of the digital services should take active actions to comply with the new law. That is what we call legal compliance. За тийм болохоор одоо хоёр талын одоо асуудал үүсгэх, асуудал шийдэх аль талыг хариуцнаа. All right. And we say that if there are some illegal contents or unlawful goods which are offered on the websites, and if this is found by the authorities, there could be orders issued by the authorities to act against illegal content. All right, that is what Article 8 of the new law says. За тэгээд 8 дугаар зүйлд болохоор
хууль бус одоо тэр нөгөө нэг агуулгын эсрэг одоо нөгөө нэг тухайн тэр платформын юу болохоор ямарваа нэгэн чухал одоо хязгаарлах энэ арга хэмжээг авч болно. Right. The websites I mean, the platforms are also under transparency reporting obligations. All right. As we say here, if the platforms receive the orders from the authorities, then they will report on the number of orders that they have received. За тэгээд бас нэг 13 дугаар зүйлд болохоор тийм үү тайлан мэдээлэл болохоор шилэн байна гэдэг тийм хариуцлага хүлээж байгаа. Жишээлх юм бол одоо хэдийн хэмжээний тайлан одоо орлого олсон байна. Тэнийг хэдийн хэр хэмжээний одоо нөгөө нэг одоо ордер буюу одоо захиалга авсан байна. Яг тэрнийхээ дагуу эргээгээ тайлан гаргана. When we are talking about transparency reporting obligations, we are not only talking about the orders, we are also concerned about the real actions that will be taken by the platforms. So the platforms should also report on the number of notices submitted. These notices concerns the real actions that the platforms have taken in order to deal with the problems on the platforms. За зөвхөн бас нөгөө нэг хэр хэмжээний захиалга авсан тий гэдгээс шалтгаалгүйгээр мөн адилхан бас нөгөө нэг хэр их хэмжээний одоо нөгөө нэг мэдээлэл тухайн тэр платформ дээр тавигдсан байна гэдгээ хүртэл бас тайландаа тусгана. Тэр нь болохоор бүгдээрээ шилэн байна. Right. And according to my research, transparency reporting obligations are very important because before this new legislation, we know that the operations of the platforms is not very clear to the public. За тэгээд багшийн хийсэн судалгаагаар болохоор одоо энэ шилэн байгаа болохоор ерөөхдөө маш тийм бүрхэг байдаг, ерөөхдөө маш тийм тунгалаг бус байдаг. Тэг хичнээн хэмжээний одоо захиалга орлого авсан хичнээн хэмжээний одоо нөгөө мэдээлэл нийтлэгдсэн нь болохоор маш бүрхэг байдаг. Right. And we also say that online platforms should suspend providing services to recipients that frequently provide manifestly illegal content, because we know that there must be some users that share illegal content very often. If the platforms found this, then the services could be suspended. За энэ тухайн хуулийн маань одоо тэр нөгөө захин үйлчлэгээний тухайн хуулийн 2 дугаар зүйл болохоор одоо платформуд болохоор хууль бус ажиллагааг төр зүр зогсоож одоо тэр платформ дээр бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг төр зогсоох хэрэгтэй байдаг. All right. And we know that it is also a very important provision because previously we know that there are a lot of people who are sharing illegal content, not only on the regular website, but also on the social media, such as Line and Twitter. За тэгээд тийм учраас ерөнхийдөө зөндөө олон одоо вебсайтууд ийм үйл ажиллагаа эрхэлдэг тийм. Тийм учраас одоо эдгээр үйл ажиллагаа одоо тэрэн дээр байгаа хууль бус одоо контент мэдээллүүдийг болохоор тодорхой хэмжээнд зогсоох тэгээд тэрийг тавьсан компаниудын үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээнд хязгаарлалт.
All right. And here we say that where there may be a serious criminal offense, an online platform should quickly inform the authorities. For example, if the platforms found that there are some people who are selling illegal drugs online, then we say that that platform should inform the authorities concerned. За энэ бас хуулийн 21-р зүйл болохоор үнэхээр одоо нэг асуудал тарьж болох үйл ажиллагаа тийм ялангуяа эрүүгийн чанартай юм эрүүгийн шинжийг агуулсан юм байх юм бол платформ болохоор шууд яг тухайн цаг үед нь болохоор цагдаагийн газарт ч юм уу тийм мэдээж арга хэмжээ авч чадах энэ газарт тухайн бас одоо тэр нэг контентийг эсвэл сурчлагыг ч юм уу шууд мэдээлэл үүрэгтэй. All right. Probably it is not a very big issue in Asia. However, it is a very serious issue in Europe because there are some criminals such as terrorists who are making use the digital services in Europe. За яг хөө Азид бол нэг түгээмэл биш гэсэн яг хөө Европод бол яг түгээмэл гэдэг жишээлх юм бол ямар энэ дижитал захин орчингоор дамжууд юу болдог мэдээж террорист халахын тэр бас байж болдог. Previously, the platform could choose to report that to the authorities or not. However, under the new law, I mean, under Article 21 of the new legislation, the platform must do this. Хуучинд одоо яг зохицуулах тийм механизм байгаагүй бол одоо яг энэ шинэ хууль дүрмийн одоо энэ 21-р артиклаар бол заавалчгүй хэрвээ ийм эрүүгийн чанартай шинж агуулсан ийм зүйлийг олж илрүүлэх юм бол заавалчгүй одоо тухайн арга хэмжээ авах одоо байгууллагуудад яаралтай хандах ёстой гэсэн заалт ингээд тусгасан. Right. Right. And there are some new measures to empower users and civil society. It means that the users of the digital services and the members of the society have more power. They have more right to deal with the problems online. За нийгэм болохоор одоо ингээд онлайнаар одоо захим орчингоор одоо ямар нэг үйл ажиллагаа явуулахад бол мэдээж их одоо нэг сорилтууд бий болж байгаа. All right. And here we have the new measures. First, there is the possibility to challenge platforms' content moderation decisions. All right. I will give you some more details. For example, if I'm a user of the platform and I'm selling some products, my product is legal product. It is lawful. However, for some reason, for some unknown reason, the information of my sales has been removed. Then I can challenge the decision made by the platform. За ямар арга хэмжээ авах тал дээр ярилцж байхад одоо жишээлбэл би өөрөө хэрэглэгч байлаа гэж бодоод миний зарж байгаа бүтээгдэхүүн тухайн платформ дээр ирэхэд хуулийн дагуу зөв байхад миний платформыг одоо миний тэр одоо тавьсан одоо энэ контентийг хэрвээ тийчээс платформоос хасчих юм бол би одоо яах вэ гэдэг бас надад асуудал бас тулгардаг. And if I were the user of the digital services, I can also
seek redress. It means that I can ask the platform to put my correct information back to the platform. Тийм учраас би платформд байгаа эргээгээ тэр интернет платформд байгаа хандаад би миний одоо энэ контентыг буцаагаад байрлуулж өгөөч гэсэн би тийм шаардлагыг тавина. Right, and I can do this. I can seek redress either via an out-of-court dispute mechanism, or I can go to the court to have the judicial redress. Гэхийн тулд би яах вэ гэвэл мэдээж өөр нэгэн ямар маргаан шийдвэрлэх механизм хайна. Жишээлх юм бол шүүхтэр очих ч юм уу, тэ шүүхөөр шийдвэрлэх ч юм уу, ийм механизм бас хайна. Энийг бий болох хэрэгтэй. Right. If you are not in the area of law, you may think that it is not a very big deal. However, it is a very important measure because previously or traditionally, there's no this kind of obligation, because if they do not say this in the contract between the platform and user, you cannot do anything about this. За энэ бол мэдээж уламж хэрвээ та нарын платформ болон хэрэглэгч хоорондод тийм үү гэрээ байхгүй бол энэ дээр ямар нэгэн арга хэмжээ авах механизм бас байхгүй. All right, let's move on. And there are some measures to assess and mitigate risks. And I will give you some examples. Here we are looking at the obligations for very large platforms and very large online search engine to take risk-based action to prevent the misuse of their systems. It means that they should take their own actions to prevent the misuse of their services. За дараа нь одоо нөгөө нэг арга хэмжээнд хүрэхтэй тэрийг одоо арга хэмжээ авах нөхцөл одоо эрсдлийг хэрхэн хөнгөрүүлэх үү, бууруулах уу гэдэг дээр одоо энэ нэг хариуцлагын асуудал яригдж байна. Жишээлбэл Right, and платформуд болохоор өөрсдөө нэг асуулт том платформуд болохоор ямар нэгэн асуудлыг тийм үү өөрсдийнхөө одоо нэг дөрмийн дагуу тулгуур шийддэг тий. Ямар нэгэн асуудал гарахаас өмнө тийм үү урьдчилж түүнийг харах ийм системийг бий болгодог. Ийм аудитын системийг бий болгодог. Ийм менежментийн системийг бий болгосноор тодорхой рискийг бол бууруулнаа. And under the new law, they should undergo independent audits. They should carry out the internal assessment about the legal risks that they have faced. За тийм учраас өөрсдөө дотоод журмаараа шийдэх тийм асуудалтай одоо платформуд маань одоо тулгарсан. It is very important as well, because previously the very large platforms can carry out their internal assessment, or they could choose not to do so. However, under the new law, they must do this. Хуучинд болохоор эдгээр платформуд болохоор яг тодорхой нөхцөл байдал дээр ямарваа нэгэн шийдвэр хийдгүү байсан, гаргадгүй байсан бол одоо шинэ хуулийн хүрээнд болохоор тухайн платформуд бол заавалчгүй тухайн нөхцөл дээр тохирсон шийдвэрийг гаргах ёстой гэсэн. All right, and on my last slide, I will say that there are some mechanisms to adapt swiftly and efficiently in reaction to the crisis affecting public security and public health. It means that if there are some
people who are spreading wrong information online, then we say that that is a major problem relating to public security and public health. The platforms should report that in a very quick manner to the authorities. За тэгээд ямар механизм бас байдаг үр дүнтэй арга байх вэ гэхээр тухайн нөхцөл байдал дээр одоо хуурамч мэдээлэл ч юм уу нийгмийн эрүүл мэндэд холбоотой асуудал дээр тийм хуурамч мэдээлэл байх юм бол одоо платформ болохоор яаралтай нэг холбогдох байгууллагуудад нь хүргэж асуудлыг дорн үр дүнтэй байдлаар шийдэх ёстой гэсэн. Right. And there are some new safeguards for the protection of underage people because we know that the teenagers have been using the platforms by using their mobile phones very often. So it is very important to prevent them from accessing the wrongful information online. За тэгээд шинэ бас нөгөө нэг аюулгүй одоо хамгаалалт болохоор мэдээж их одоо хүмүүс болохоор айгүй цөөхөн бүлэг бол мэдээж уцгүй байдаг уцаа хурж чаддгүй. Ихэнх нь хүмүүс болохоор ялангуяа тэнцвэрт бүгд уцтай байдаг болохоор энэ нөхцөл болоор давуу тал болж ямар нэгэн мэдээллийг шуурхай авч тэгээд өөр одоо дата болон бүс зүйлийг хамгаална гэсэн ойлголтоо. And there are some limits on the use of sensitive personal data for targeted advertising. I will say something about targeted advertising. For example, if you search for the information relating to iPhone 13, the Apple mobile phone, then after that, you will see a lot of advertisements when you are using your computer. It means that some people intentionally give you this kind of advertisements. This is what we call targeted advertising. За targeted advertisement гэдэг болохоор хэрвээ та шинэ гарсан iPhone 13-ыг утсан дээр хийгээд хайлаа гэж бодоход танд зөндөө олон мэдээлэл ирнэ. Тэгээд зарим нэгнийх нь тэр өгж байгаа мэдээлэл нь таныг эргээгээд тухайн тэр мэдээлэл татан оруулах ийм чанартай байгаа. All right, and it is also about sensitive personal data. There's a news report saying that in an East Asian country, if you use your Apple mobile phone to order some dishes or foods online, the prices of your dishes will be more expensive than the other people, because the websites think that if you use Apple mobile phones, you are much richer than other people. So the prices for you are higher than other people. So that is absolutely absurd. За одоо хэрвээ та магадгүй Apple утасны эзэмшигч болоод Apple утсаараа дамжуулаад тухайн платформоос ч юм уу мэдээч тав бишээ бусад төрлийн өргөн хэрэглээний барах худалдан авах юм бол магадгүй та iPhone-оор хэрэглэж iPhone-оор захиалга өгч байгаа учраас таны магадгүй төлөх дүн бусад худалдан авахч нарын төлөх дүнгээс илүү үнэтэй байж болно. Ягаад гэхээр тэр платформ бол таныг утасаа мэдж байгаа. Тэгээ хувийн даатгалж магадгүй мэдж байгаа учраас таныг бол бусад хүмүүсээс одоо илүү амьдралтай баян гэж ерөөдөө ойлгож байгаа. Тэгээ ойлгох учраас илүү нэр зардаг гэсэн. All right. So here it says that they can make use of the sensitive
personal data at will. It means that if they want to collect your personal data, they will need to get your permission. За хэрвээ таны одоо хувийн дата мэдээллийг цуглуулах юм бол танд эргээд магадгүй буцаад танд мэдээж өөр төрлийн одоо итгэжүүлэх таны өөр төрлөөр итгэжүүлэх юм арга хэрэгсэл бас авагддаг. All right. This is all that I want to share with you today, and I hope that you are interested in the new legislation in the European Union. It is very important because it is a very new legal framework for digital services in the European Union. And if you have some questions relating to this topic, or you have some comments or opinions relating to digital services in Mongolia or some other countries, I'm looking forward to your sharing of your opinions. Thank you very much indeed. За баярлалаа. Одоо ингээд өнөөдөр та бүгдэд хүрэх гэсэн лекцээ би танилцууллаа. Тэгээд та бүгдэд сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. Та хэдэд ямар нэгэн асуулт эсвэл ямар нэгэн коммент байх юм бол надтай хуваалцаарай. Тэгээд зөвхөн Европын холбоо биш бусад интернет үйлчилгээний одоо ийм акт хууль дүрэн байдаг бол та бүхэн бас надтай хуваалцаарай. Тэгээд асуулт байна уу? Уучлаарай асуултаа ихэд тавтаад өгөөч. Сайн сонсч чадсангүй. Одоо миний өнөөдрийн лекц үгээр өндөрлөж байна. Тэгээд та бүхэн сонирхолтой байсан гэдэгт итгэж байна. Тэгээд та бүгдэд Европын энэ захин үйлчлэгээний холбоотой асуулт байвал эсвэл одоо Монголын бусад орнуудын захин үйлчлэгээний хуулийн талаар та өөрөө ойлголттой байвал бас та бүгд надтай асуулт асуугаад эсвэл өөрийнхөө үзэл санааг бас хуваалцаарай. Асуулт байна уу та хэд? Саяны асуусан хүн асуулт асуухгүй юу? Би зүгээр яг нөгөө юм мэргэжлийн өмчлөхлээр зүгээр аюул сонирхолтой байлаа. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд энэ талаар цаашид ингээд илүү их мэдлэг судлах тийм одоо хүсэл эрмэлзэлтэй боллоо гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Professor, thank you very much. There's I'm speaking on behalf of the Bolor. Tani Bolor is Bolor гэсэн үү те? Bolor. So she's not very specialized in this the subjects. So, but she got the patience to research more details about the digital service acts in the future. So, thank you for giving us this interesting lecture for today. Right. Thank you very much indeed. Thank you, Professor. Thank you very much indeed. Өөр асуулт байхгүй тайдад. Жаргал сайхан багш асуулт байна уу? Орсоо хуульч танд асуулт байна уу? Өөр хуульчнэр байвал асуулт асуугаарай. Энэ захим актын Европын холбооны 2022 онд бас одоо үйл ажиллагаа одоо батлагдсан юм акт. Бас асуултаа та бүгд
chat box дээр бичиж болно. Бичгээр So yes, Professor, there is no question at the moment. Right. All right. So I think that probably Ivy can take over. Yes. Thank you, Professor. Thank you. Thank you so much, Professor, for sharing your viewpoints and very detailed analysis and the new measures, very important new measures to protect the digital information of all the users around the world. I think not just in Europe. So thank you, Billy. Thank you again for your translation and your assistance. As usual, very professional. So dear participants, we really appreciate your attendance and your attention. And our next seminar will take place on May 20th. Yes, next Friday, May 20th. And we will change topics to healthcare and medical policies, healthcare. So the speaker will share her viewpoints on health system and national universal health insurance in Taiwan. So if you're interested in this topic, please join us again. So we will see you next Friday. Enjoy your weekend. Bye-bye. Right. Thank you Bye-bye, very much. Professor. Thank you, Ivy. Thank you. Bye-bye, Professor. Right. Thank you for Thank your you, Billy. time. Yeah. Thank you very you. much. Thank you. За дараагийн семинар маань гэрээ семинар болохоор дараагийн 7 хоногийн 5 дахь өдөр буюу 5 сарын 20-нд болно. Яригдах сэдв маань болохоор нийгмийн эрүүл мэндийн сэдвийн тал дээр байх болно. Та бүхэн дараагийн 7 хоногт бас эргээд семинартаа оролцоорой. За баярлалаа.